ladies and gentlemen, dear travelers, good evening. Once more a pleasure to be with you on Shadows, this lovely and pleasant boat that canoes us through the river of life. And today, once more, we have to share with you some beautiful pointings and elevations from the wise and thoughts that have inspired us during the week. It's always a pleasure to be with you. Toujours un plaisir d'être avec vous, chers voyageurs. Nous sommes tous dans cette bateau qu'on appelle Shadows, qui nous amène dans la rivière qu'on appelle la vie. Et aujourd'hui, il y a pas mal de réflexions avec les vagues qui nous donnent les cadences. Dans ce voyage, nous aimerons réfléchir sur des thèmes qui nous sommes inspirés dans la semaine. Mais avant ça, Shadows annote son message. Shadow, shadow, shadow. Where are you? Here I am. I am shadow. I am shadow. I am in you. I am with you. I am visible. I am invisible. Everyone, everything has a shadow. That's true. It grows and matures with us as the days move on, changing in lengths and in angles. From birth to death, my shadow stays with me, appearing and disappearing. When I am invisible, I am under you, and we call that midday. And when I am longest, I am impressive, and we call this dawn or twilight. The shadow is that part of us, is that part of our story and our memory we are not proud of, that part of our experience we are not very comfortable with. The shadow can as well be that element of pride, of contempt and arrogance we ignore or are not aware of. The shadow can be that place of serenity, that safe place, that shoulder on which we lean, that grace to which we go, that shade under a tree which we spend a midday sun hiding from so that we can be chilled and develop strength to move on. The shadow can be that gift, that talent, that genius that you are still hiding inside you. Let it come up. Maybe you are the one to lead us to the next step. The shadow haunts us, it scares us, it makes us shiver, revealing our doubts, fears and uncertainties. Shadow, you make us question our outcome. You are really hard to bear at times. We resign and surrender to you as we realize shadows will always be there with us. Whenever you have the shadow, know the light is close by. We only have the dark because there is the light. The shadow is the product of the light. Whenever you have the shadow, look to the opposite and you will see the light. Don't look to the shadow. Look to your pain. Look to the wisdom, the grace that comes on the other side of your pain, your troubles, and your tribulations. Ask your pain to lead you to the light that changes your life. Bring us your shadows. Bring in your shadows. Finally, let them come to rest. Finally, let them build a purpose in our life. Let your shadow be. Let my shadow be. Let your shadow be. And smile. Today we're talking about shadows topic, which is my home. As you can see on the board, your home. Your home, they have wonderful definitions. What is your home? What is that place you call a home? Aujourd'hui, on va parler du domicile. L'autre vont parler du demeure. L'autre vont parler de sa résidence. Je suis pas littéraire, je suis pas du tout fort en langue, mais je sais que quelque part, vous allez retrouver le mot approprié. C'est une demeure, c'est un lieu de passage, c'est un domicile, c'est votre résistance, c'est ma maison. Peu importe le mot que vous allez utiliser et que le dictionnaire français a donné comme définition, après l'émission, j'aimerais que vous repensez selon les sagesses que nous allons partager, ce que vous allez donner comme le mot approprié de cet endroit où vous êtes supposé aller à la fin de la journée, cet endroit qui doit vous accueillir pour un bon bout de temps ou peut-être pour une nuit seulement. Là, vous rentrez après avoir fini avec les activités de la journée. So, whatever you call it, a home, a residence, my house, my compound, whatever the definitions, I'm not the language expert. My desire is that after having shared these pointings and wisdom from different dimensions, you give a name for it such that it is that place you go to be uplifted so that the world can be a better place. Sometimes we call it a home. It may be a house, a building, it may be a place we go to in our mind. Let it be, not physical, maybe it's an inspiration, maybe it is an idea, a concept,
Maybe it's a physical presence. Maybe it's beyond that. It could be inside your plane. A pilot who is spending all his time in the air may find a home in the cockpit. And it may be a concentration camp for those who have lost everything due to war and who happen to be housed somewhere, hoping to be there for a week, and they spend years there. And children are born in that area. That is the only place they know as home. It can be a prison, because you are sentenced to life, and if you are going for 25 years in it, you may have had a baby, and that baby knew that prison as home. And you may have forgotten about every other place you called home. It may be your boarding school, because your home doesn't really mean a home to you. You're always happy when you're going back to boarding school. It may be your workplace. Yeah. Some people work from home, but some people work in a place that fits for their home, even though they have another place. It may be a séjour in a hotel. It may be a social acquaintance where you spend your grace moment. It may be the forest. It may be the sea. You're on the boat. Or you may be a ship captain exploring the world. It may be someplace in your imagination that I've not yet come close to. Alors, c'est quoi votre domicile, votre maison? C'est une prison. C'est là où vous vivez. Imagine les enfants qui sont nés en prison. Imagine les camps de concentration. Imagine les camps de réfugiés. Des endroits où on pensait qu'on va passer quelques semaines et on va rentrer chez nous. À cause de la guerre, on se retrouve quelque part, les années passent, les familles se fondent et les enfants sont nés. Si tu demandes leur domicile, ils n'ont que ça. Alors donc, pendant que nous faisons cette émission, ce n'est pas ce que j'appelle domicile ou maison qui est important. C'est ce que chacun de vous va retrouver comme votre domicile à la fin de cette émission. So, homes. Special memories only come from a spectacular place. Les mémoires spéciales viennent seulement des endroits spectaculaires. Essayez de voir quelles sont les mémoires, les souvenirs forts qui vous relèvent à chaque fois, qui vous sortent de l'obscurité. A home is more than just a physical structure. It's a place of comfort, safety, and belonging. A place that gives us a sense of peace and where one can be himself. A place that provides shelter, allows for personal expression, and fosters connection with loved ones. In a home, we build memories and we find emotional connection. It's an important element of our identity as well as our credibility in the society. Our memories are stored in the same parts of the brain that help us move physically through space. Home is not just a physical structure. It is a fundamental part of our psychological and neurological landscape. Take this picture of a landscape and bring it into your life and look at what it can be in terms of this. Look at the landscape behind where I'm sitting. Just look at that scenery. This can either support or hinder our mental clarity, focus, and environmental resilience. What value do you give to a home and the one who designs it? The home shapes us, and it's where neuroscience meets design. A home is where neuroscience meets design. Alors donc, le domicile, la maison, le demeure n'est pas juste un endroit physique. C'est le rencontre entre la science mentale et le design. C'est cet endroit qui nous rappelle des mémoires importantes, qui reste notre soutien psychologique dans le moment le plus difficile le reste de notre vie. C'est un demeure, c'est un lieu de sécurité, c'est un endroit où on partit pour se ressourcer. C'est également un endroit où on a des connexions émotionnelles fortes. Avec tous les défis de la journée, on accepte cela. Parce qu'on sait qu'il y a un endroit où lorsqu'on va rentrer à la fin de la journée, tout cela sera un souvenir lointain. C'est le domicile. Là-bas, on trouve des connexions fortes. Maman, papa qui nous attend. Une épouse, un époux qui nous attend. Les enfants charmants qui vont courir vers nous. Malgré toutes les hallucinations, les insultes, les agressivités de la ville, malgré tous les empoisonnements de notre société agressive, inconsciente, nous pouvons tous les supporter parce qu'à la fin de la journée, il y a quelque chose, il y a quelque part où tout cela va être un souvenir lointain. There is a place we go to at the end of the day
no matter what are the challenges we have gone through that day, that place seems like the beautiful duster of the class 3 primary school teacher that wipes away all the colors on the blackboard. Blue, gray, white, red, green are wiped away, and suddenly we find our original self intact. That place we call a home because there is a loving father and mother waiting for us, because there's a great wife waiting to embrace us, because there is a wonderful husband whose smile and bold shoulders tell us that all is well, sweetheart, because there is a beautiful environment, a garden at the entrance, a lovely lighting, something special about that place that wipes away the distress, anxiety, and the worries of the day and regains for us our natural self. This was just to let us start thinking before we visit what neuroscience says. Let's have a jingle and petite transition, s'il vous plaît. It's Shadows once more. My name is Emmanuel CHIANGONG. I am a clinical psychologist, a mental health specialist, and a mind-body therapist, and a beauty consultant. I'm marrier of this competence in an integrative approach to mental health and assistance in psychological challenges for everyone who may be in need of such a support. The topic today is my home. Am I your home? Shadows may be your home if you come here every time to be resourced. Why not? Do you have a home? What do you call a home? The number is 681-903000 on your screen. Write to us, send us an SMS, a WhatsApp, share your views, and of course raise your worries and concerns. We'll be there for you. And let us look at what neuroscience says. What is the knowledge in psychology about a home? What does the home represent to the baby Jesus that was born in a manger, had the stable of the sheep as a home? What is the home to your toddlers, to your babies, to your children? What is the home to your husband? What is the home to your wife? What have you offered as a home to your family? Neuroscience reveals that home environment plays a crucial role in our memory, emotional regulation, cognitive development. It provides a sense of security, identity, and belonging. La maison n'est pas juste un espace sécuritaire ou juste un espace physique où on va rentrer, claquer la porte et fermer. Non, c'est un lieu qui représente une autre dimension de sécurité pour notre tranquillité psychologique. Il est un endroit qui est capable de jouer un rôle très déterminant dans notre évolution cognitive, dans le développement de notre intelligence. Et bien sûr, il donne un sens, une identité. N'oublions pas combien de fois on vous demande votre résidence, quartier de résidence, et jusqu'à numéro de la maison et la rue. Sur tous les dossiers qu'on remplit, on veut savoir d'où tu viens, où tu habites. This has a strong influence on our psychology and our physical health. Le fait d'avoir un domicile, d'être résident est très important. Vous vous rencontrez pour la première fois, vous êtes intéressés l'un à l'autre. Lorsque la causerie avance juste quelques secondes, vous habitez où? Et lorsque vous hésitez de répondre, l'autre personne prend note. Il y a un souci dans ces relations, ou bien il y a un souci qui nous attend. Hésitation veut dire qu'on n'est pas sûr là où on est, ce n'est pas un domicile, ça ne nous appartient pas, peut-être on est des transitions, ou on ne peut pas te recevoir dans cet endroit où vous voulez savoir. Et ça a déjà un problème. Ça peut jouer sur le reste de la conversation qu'on va avoir. Rappelez dans quel cas vous étiez dans cette situation. Just look at this encounter, the first time you met somebody. When the conversation has gone into the 10th minute, you are wanting to know where do you stay, where do you live, where do you come from. And when there is a hesitation in responding to this question, you immediately realize that the rest of the conversation will be dangling. Why? Because you certainly may not be willing to receive that person into that place. The place may be a transition place. It may not be a place where you feel at home. And that is very important to determine your stability as a person, and may determine the rest of the relationship. Until their old ages, even when they have had their own homes, which are wonderful homes, they are still suffering from the fact that they were not raised by mama and daddy. It is difficult to feel at home other than where your father and your mother is. And for the best uncles and aunties,
for the best elder brothers and elder sisters, for the best surrogate parents, for the best of them. Do your best, but sometimes understand when it's not good enough. But just do your best and let the grace do the rest for you. I have been like an elder brother, a wonderful one. I did my best, but I understand when it's not enough. It is difficult to be enough. I have been the wonderful uncle, or whatever you can call it. I did it, but I am not sure it was seen as the best. It never replaced. You may give gold, you may give frankincense, you may give myrrh, you may give diamonds. It may not beat the calabote house, the bamboo house of mama and daddy. And I said here, parents, reflect 1,000 times before you tell anyone to raise your children. My father fought with me when I thought my siblings would come stay with me. And he said, Emmanuel, I don't want tomorrow when my daughter or my son wants to drink a glass of water, you say it was because of you. Kumbisi Yoroga. My father said the dead goat is never too heavy for the thief. I will take my responsibility. We fought over it. I think I won, but partially. Today, wisdom tells me that he is, and he will be right. But we know we'll have to support the family, we'll do these things. But I want you not to go carrying a grudge thinking that your efforts were not appreciated. They can never be the same. And then, of course, it is important. The details of our built environment help us to store and recall experiences. The same brain cells involved in spatial navigation and memory are also used to identify physical locations, highlighting the interconnectedness of our physical and mental processes. Think about this. A safe and functional home environment can inspire optimism, efficacy and imagination. Cet environnement qu'on appelle domicile est un environnement sacré. Ils peuvent inspirer beaucoup d'optimisme, beaucoup d'imagination, la créativité, qui est essentiellement ce que les enfants ont besoin de, surtout à l'âge bas, quand ils grandissent, pour affronter et s'assumer, affirmer leur personnalité dans un environnement tellement contraignant, tellement défiant, tellement humiliante que facilement l'enfant peut perdre son estime de soi, son équilibre et devienne fragile. Et nous avons vu par la neuroscience que cela va jouer sur leur santé. Crowded and inadequate housing can negatively impact mental health, leading to increased stress, anxiety, and even depression. The home environment can be restorative for those in stress and trauma. But you will see why good pediatricians never keep babies too long in hospitals. They will always discharge them when they have the minimum of good results, because they know the home of the parents is the best place for recovery, for restoration, and for regaining of their full health. On va voir que les pédiatres qui maîtrisent ces choses n'aiment pas hospitaliser les enfants, les bébés longtemps. Ils savent que le domicile de l'enfant a déjà capté, même quand l'enfant ne parle pas, elle connaît sa maison, elle a déjà capté, elle a ses repères, elle sait que c'est son lieu de sécurité. Elle dort et se lève dans cet endroit, et l'endroit où elle trouve sa maman, son père, elle joue tous ses jeux. Toutes les choses avec lesquelles, les premières choses que le bébé s'est identifié avec se trouvent dans cet endroit. Lorsqu'on est loin de l'enfant de cet endroit, jusqu'à les nuits passent 2 ou 3 fois, peut-être vous êtes en train d'aggraver sa santé. Je n'ai rien à vous apprendre. Et j'ai vu dans la plupart des pédiatres qui maîtrisent ces choses, ils n'aiment pas trop hospitaliser les bébés. Et c'est formidable. Félicitations à vous. The home is positively impacts the psychological status by the nature element. Donc, la maison, le domicile devient une deuxième nature à nous tous. Cognitive development and function is influenced by the home environment. It enhances verbal comprehension, while crowded and inadequate housing can hinder academic performance and contribute to behavioral problems plus tard. La plupart des soucis, des troubles de personnalité qu'on a dans la vie adulte viennent de nos enfances. Et souvent, il est lié à la déstabilisation qui s'est passée au niveau de domicile. Les affectations abusives, qu'il faut déplacer certains parents d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, les affectations qui sont faites des fois parce qu'on veut frustrer quelqu'un ne finit pas à la personne, ça descend même aux enfants. Lorsqu'on déplace les enfants d'une communauté, d'un domicile à un autre, ça crée des soucis. On voit pourquoi beaucoup de parents font tout pour avoir leur domicile. Parce qu'ils savent que quand on a déjà construit, bâti, on va rester là-bas.
pas quitter d'une location à une autre. Il n'y a rien d'intéressant de déménagement tout le temps, ça déstabilise les enfants. Identity and belonging, safety, community, performance, and fulfillment. Personality is reflected and provides a sense of belonging, self-esteem, and overall well-being. This is just what I'm trying to say. Home ownership is security, stability, safety, and well-being. Consider, however, the material and the intrinsic value. Il y a une valeur matérielle, avoir une maison, mais il y a aussi une valeur intrinsèque liée à ce que cette maison représente en termes de ce qu'on ressent dedans. Ce n'est pas juste l'aspect physique des murs, mais c'est aussi l'énergie qui coule dans ces maisons. Et cette énergie est liée à la qualité des personnes et la qualité de vie qui est entre ces quatre murs. We'll have a jingle and we'll have the song. And the song is just to bring a soothing element as one of the factors of the world we call the world of shadows. He was such a friend, he cared so much, yet never cared for caring. It's not so often we come across in this wide world where human values have killed their pleasant flavors. This one is worth its weight in gold. I know this could have been your lifestyle. This could have been also nice. The beauty of memories so spicy. I'm sure I'll love it once more again. I know this could have been a few months. Not all just could have been so nice. You tell me where the shoe bite your toe. Of course you smile it all well away. Caring sure can be a headache. Let your good feelings overflow. Emotion that put and pull a wagon. A love that knew no one by class. Yeah, yeah. Be ba ba ba. Be ba be boo be ba be be. When I see planes flying high, yes I know friends are moving around. This the time when loving tears flow, thinking of the good days of their past. You know this is my mood, and I know it won't happen again. Staring the skies with the burning sun high, when the blink say goodbye to your eyes. Hey, you know this is my mood, and I know it won't happen again. Hey, yes I know it won't happen again. Yes I know it won't happen again. Oh, it won't happen again, happen again, happen again, happen again, happen again, happen again, happen again. Yes, I know it won't happen again. Oh, it won't happen again. Yes, I know it won't happen again. Oh, it won't happen again, happen again, happen again. It won't happen again. All the good things will happen again, and some of the bad things will happen again. But if you are the same person, they will hurt you. If you have evolved, they will not hurt you. All we have to know is that all of those things will also pass away.
whether they are the things that make us smile or those that bring tears to our eyes. From each of them, the good book says, give thanks and praise if you believe in the Lord, for all of those things are meant to be. Whatever happens, for those of you who believe, give thanks and praise. Housewarming. What do the scripture says about the home? In shadows, we stimulate reflections and we pick them left and right. We touch the things that have tested us with time and they have become true. Dans shadows, on va les toucher, provoquer, stimuler, et toujours il y a la voix spirituelle qui vient nous parler. Dans la culture traditionnelle africaine, il y a ce qu'on a dit, chauffer le premier bois de la maison, housewarming. C'est une tradition, c'est une rite qu'on connaît dans toutes les différentes tribus africaines, qu'on n'entre pas dans sa maison comme ça. Et différentes étapes de la construction de la maison, il y a des rites qui sont faits. Parce que la famille existe, parce qu'il y a un domicile, même si c'est sous un arbre. Et dès que la famille a décidé que ceci sera un domicile, ils veulent construire à la présente et ils vont construire dans la future. Ils vont construire dans le physique, matériel, mais il va aussi construire dans l'immatériel, dans la dimension spirituelle, parce que l'homme vient de quelque part. Et il est très important qu'on arrête de s'amuser avec cette dimension. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans Matthieu 7, 25, The rain comes down, the streams rose, and the winds blew, and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Who is your rock? For Christians, it's Jesus. And when the house is built on that rock, the winds will blow, the rains will come down, and of course, it will survive the challenges. This can be figurative. Use it in the different ways you come, and look at all the challenges you have gone through. Vous allez lire ces versets 7, Matthieu 7, 25. Essayez de vous inspirer. Ça peut être figuratif. Essayez de le développer. Dans Matthieu 12, 25, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. In the Psalm 127, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. I say the Lord feeds his children in the comfort of their sleep. Some spiritual quotations to tell you that the aspect of a home is not human, it's divine. And if you look at the journey of the Israelites from Egypt to the promised land, it is the way you move into your home. Let your home be the promised place of the divine. And when you settle there, wonderful things will happen. And in our African tradition, there are blessings of new homes, which involves elders, prayers and offerings to the ancestors and the deities to purify the space and to bring good fortune. In the Christian church, in my congregation, the Presbyterian Church in Cameroon, the foundation stone is laid by burying a Bible in the foundation by the man of God in addition to special prayers. Special liturgy for the blessing of homes. When Christians move into a new home, they will bring their parish pastor to be the first person to move in and invoke the presence of God, because from the home, wonderful things will be done. Great children will be born, and a great future for that family, which needs to continue over time, is founded. So it is important, it is founded on the rock. Bless your family new home. May its walls always shelter you. May its warmth always comfort you. May the rooms fill up with happy memories years after years. In all the traditions, in all the dialects, you will have these recitations that come to accompany you. It's not a journey for you alone. And I will tell you, some people invoke this when they move into a hotel room, because they want to be having the same security of their home in a hotel room. And sometimes the concept of a home is so taken seriously that explains the balance in the most lives. When we think we have the same qualification with those near us, we've done the same schooling,
How come they are more balanced, they are more suspectful? Try to check the homes from where they come. Des fois, la seule chose qui va faire la différence entre deux personnes, c'est le domicile, c'est d'où ils viennent. Vous avez le même niveau d'études, le même nombre d'années d'expérience, les mêmes qualifications, les mêmes certifications. Mais qu'est-ce qui fait cet équilibre, cette autre dimension qu'elle lui dégage? Va regarder, ça peut être le domicile, d'où elle ou il dort, d'où ils viennent. Alors, est-ce que le lieu qu'on habite avec nos familles, c'est le lieu qui doit être fréquenté par tout le monde? Est-ce que c'est le lieu que tout le monde doit venir nous voir? Est-ce que c'est même possible que notre lieu soit aussi poreux? Est-ce que c'est ce qui est votre domicile, que tout le monde peut arriver? Est-ce que dans un couple, il y a un qui amène des amis et que l'autre n'est pas d'accord? Est-ce que ça fait qu'il y a un conflit entre les personnes? Alors regardez ce que représente le domicile. Regardez, est-ce que ça remplit toutes les conditions? C'est très important qu'on réfléchisse. Think of homes, the conflict in couples. Is it some of you have made your home so porous that your children feel that the place hasn't got that dimension, that has this extra element of a divine nature? Is one of you bringing friends all the time at all moments? Sometimes visits come through phone calls. You accept phone calls at all hours in your home? Do your children pick calls in their bedrooms after 9 p.m., 8 p.m.? What is happening in your home? Can you reflect and come back to us? Thank you very much for being there with us up to this point. We'll have a jingle, and of course we have the commercial break. And there's a little wise guy who brought in a beautiful book. On a un livre, cette fois-ci c'est en français. La lecture sera lentement, donc sois patiente. Le jingle et le pause commercial. Is beauty your passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? CHIANGONG Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. CHIANGONG Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa-Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872 or 677 856768. Bonamoussadi Agency, Viva Coiffure, in your building zone A, Douala. Contact +237 653 560196. Facebook, EMMANUEL CHIANGONG. Is beauty your passion? Hi dear ones, we have a guest and it's Dr. Dennis coming from the United States. Dennis is going to talk to us today, my special colleague and wonderfully devoted African woman with her heart in Africa while she lives in the United States. She's a psychologist based in New York and someone with a great experience. Dennis is going to talk to us about the nature. And the nature, like I say, can be the home of somebody. Let's listen to Dennis and we comment afterwards. Hello, I'm Dr. Denise Hines Zaami, psychologist and psychotherapist from the United States, and I've been invited here to speak with you today by therapist EMMANUEL CHIANGONG. Thank you for having me. Today, as I present the topic Conversing with Nature, I'd like to do it in a rap form or poetry. I hope you don't mind. Conversing with nature. I'm conversing with nature when I do things naturally, when I wear my hair nappy, curly, or just how it be. Without makeup or lipstick, I give a kiss to the sky. I put no bleach on my skin, no mascara on my eye. I'm conversing with nature whenever I sing with birds, when I hum in the shower, with or without using words, when I smile at the flowers or cuddle up to a tree. I respect other creatures. Who knows, they could have been me. I'm conversing with nature, keeping my body in shape. I exercise, walk my steps. I don't smoke and I don't vape. I do qigong and yoga and like to play many sports.
I swim and run when I can, stretching my body, all parts. I'm conversing with nature when I eat only good foods, when I prepare healthy meals that uplift me with my moods, when I get plenty of sleep, drink enough water and juice, when I eat fresh fruits and save the seeds for planting I choose. I'm conversing with nature when I feel sun on my skin, when I welcome the sunlight and let God's energy in, when I take breaths of fresh air and walk barefoot on the sand, having life's waters on me, planting my feet on the land. I'm conversing with nature when I show love to my pets, and showing love to family, well, that's as good as it gets. Yet altruistic love too, for people you may not know, could mean your fire inside now helps your true self to grow. I'm conversing with nature when I just look in your eyes, when I feel your emotions. That's when I can empathize, when a message from spirit uses dreams to open doors, comes so close I can feel it. I know it's from ancestors. I'm conversing with nature when I'm conversing with God, praying, saying how I feel. So grateful, that isn't odd. Looking up at the stars, at night the moon shining too, thanking God for all we have, will have, and you know it's true. When you converse with nature, your spirit feels more alive, bringing to you energy, letting you heal and then thrive. You get creative, you dance, you make your music, you sing, you're happy to be alive. You feel you can do anything, and you can. Converse with nature. Beautiful. It's beyond explanation. I hope you love that. Denise, you know you're contributing from the United States, and I can assure you very soon you will be on this program personally alive, and you'll be able to share with your fellow Africans. I know that day will come. We look forward to God's grace. Aujourd'hui, le choix d'être heureux par Gilles Facette est le livre que nous allons présenter. Il est en petite turbulence, si petit, mais comme un micro, parce que ça s'adresse à nous tous. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes... Il parle d'être heureux et avoir et être. Le français ici est un peu très fort, mais j'aimerais vous provoquer suffisamment à chercher à faire cette lecture. Le choix d'être heureux, Gilles Facette. Être heureux, tout un programme. Qui êtes-vous donc pour en parler? D'où parlez-vous, comme on disait dans les années 70? Puisque vous prétendez parler à partir de votre propre expérience, vous-même qui osent aborder ce sujet, êtes-vous heureux? Il y a beaucoup de gens qui parlent d'être heureux. Est-ce qu'eux-mêmes sont heureux? Alors, allons plus loin. Êtes-vous heureux d'un sentiment inconditionnel que rien ni personne ne pourrait vous enlever? Autrement dit, avez-vous le bonheur ou êtes-vous heureux? C'est maintenant les réflexions que vous allez faire. Qui est-ce que être heureux? Pour commencer, qui est-ce que être heureux? Immense question, être heureux. L'emploi de l'auxiliaire être n'est encore une fois pas anodine. Cette seule expression courante nous indique que nous sommes là dans le domaine de l'être plutôt que de l'avoir. Nous allons donc convenir qu'être heureux ne se relève pas, ou en tout cas pas essentiellement, de ce que nous avons ou nous n'avons pas, sachant que le domaine de l'avoir ne se limite pas aux biens matériels, une maison, une voiture, de l'argent, mais s'étendre aussi à l'affectif. J'ai une femme, des enfants, des amis, ou aux idées, j'ai des convictions, voire j'ai la foi, et même à la condition psychophysique, j'ai la santé. Si nous pouvons tenter d'acquérir tout ce que nous n'avons pas encore, et donc nous considérons que la possession contribuerait à notre bonheur, il est également vrai que tout ce que nous avons, nous pouvons le perdre. Nous pouvons le perdre. Je peux perdre mon conjoint, un enfant, de l'argent, la santé et même la foi.
toutes les traditions spirituelles, dans toutes les cultures, chacune à leur manière, ont soutenu que être heureux ne dépend pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on est. Ou plus exactement, d'un éveil à notre être profond. Dans notre être profond, l'acceptation de qui nous et le célébrer est le début d'être heureux. So, here Gilles is saying that it's not what we have, but what we are that makes whether we are happy. If happiness is based on what we have, know also that nature has taught us that everything we have can be lost. Does that make us sad? Necessarily, no. Alors, j'en reviens à la question. Qu'est-ce que être heureux? Pour rester simple, être heureux est un sentiment ou état d'être advenant dans l'instant. Ce sentiment participe, à mon sens, de trois qualités: la paix, l'ouverture et la positivité. He says, I would describe happiness through three qualities: peace, openness, and positivity. Openness is what we say unconditional positive regard. We accept things as they are in people. Mais l'éducation ne consiste-t-elle pas non seulement à accueillir l'enfant tel qu'il est, mais aussi à lui poser des limites? One of the things that teach us to be happy or not to be happy is based on our education. Notre éducation conditionne comment on va vivre plus tard dans la vie, comme des personnes heureuses ou non. Et l'une des choses, c'est comment dresser, redresser, éduquer nos enfants. Gilles est canadien, je voulais parler parce qu'il y a certaines choses ici, on va dire que le blanc ne pense pas comme ça. Parce qu'en Afrique, on commence à laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. We start allowing children to do whatever they want. This is a white man based in Canada and his teachings come from East, from the Indian master whom I will present to you. And here we say, par exemple, n'est-ce pas nécessaire de l'inciter à faire ses devoirs ou à adopter un comportement respectueux des autres? Bien sûr que si. Pour prendre un exemple évident, la plupart des enfants ne sont pas naturellement sages. Il leur est naturel de bouger, d'explorer et en ce faisant de déranger la tranquillité des adultes. Est-il juste de ne pas tolérer qu'un enfant interdise toute tranquillité à ceux qui l'entourent? C'est là qu'intervient un immense malentendu, une confusion simple mais dévastatrice en matière de l'éducation. Éduquer, c'est en effet poser les limites, apprendre peu à peu à l'enfant qu'il n'est pas seul et doit, dans son propre intérêt comme dans celui de l'ensemble, les deux étant d'ailleurs indissociables, composer avec les autres. En tant que parent, il m'est donc demandé de ne pas tout tolérer, de ne pas laisser mon enfant faire et dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Par contre, et c'est là qu'intervient le malentendu, la limite doit être posée sur ce qu'il fait, mais pas sur ce qu'il est, sur ce qu'il dit ou manifeste, mais pas sur ce qu'il ressent. Don't stop the feeling, don't destroy who the child is, destroy what they do when it is not right. Destroy the lack of sentiments or feeling for others, but acknowledge who they are, acknowledge their feelings, how they feel about something. Don't destroy that, and based on that, help to bring them up. Pouvez-vous être plus explicite? Ici, Gilles donne l'exemple de son enfant qui est né adulte, et quand le deuxième bébé vient, la grande sœur devient jaloux. Et il dit, d'être jaloux du nouveau-né est normal. Mais est-ce que c'est bon que cette jalousie apporte des mauvais comportements envers le nouveau-né? Non. Mais si tu n'acceptes pas que d'être jaloux est normal quand l'enfant voit qu'il y a un petit soeur qui va partager l'attention des parents avec elle, ce n'est pas raisonnable. Il faut reconnaître cela. Pour résumer, le message est double. Ce que tu es et ressens, je suis jaloux, j'ai envie de la frapper, n'est pas un problème. C'est normal et c'est naturel. Et cela ne t'empêche même en rien d'aimer ta sœur. Ce que tu fais, dis, manifeste, demande à être régulé afin que nous puissions vivre ensemble. Donc l'enfant ressent l'envie de frapper sa petite sœur, de la faire dégager du lieu. C'est un sentiment normal. De le faire n'est pas correct. Maintenant, à partir de ce sentiment, l'éducation intervient et c'est ça qui va empêcher l'enfant de le faire. Et n'oublions pas, cette même enfant qui tape la petite sœur, des fois revient jouer avec cette petite sœur.
Juste pour dire que la phase de l'enfance où on peut jouer entre les deux est la phase la plus agréable de façonner la qualité de la personne. Il est très important de vous amener davantage à vous intéresser à la lecture et les bonnes lectures. Sur Shadows, nous partageons énormément des exemples et j'ai eu pas mal d'ouvrages des Camerounais. Nous avons le travail des 2 jeunes dames que je vais faire ici. J'ai eu déjà à partager d'autres et je vais continuer dans ce sens. Je crois la prochaine fois, on va avoir un travail de notre ami qui est le titre de domicile. Le travail n'est pas le domicile. Et ça, c'est une jeune dame formidable que je vais vous présenter la semaine prochaine. Vous voulez nous saper le moral, dire que l'on finit toujours par être malheureux. Pas du tout. Même s'il est vrai que plus l'on croit et s'accroche au bonheur en tant qu'état conditionné, à la voie est censée être permanente, ce qui en soi constitue une contradiction. Plus on se condamne à être tôt ou tard malheureux, puisque c'est le bonheur là, nous allons le perdre. Si tu penses que ton bonheur va rester, c'est là où tu vas être triste. Tout va rester, toute chose va changer avec le temps. Être heureux, c'est quelque chose qui change tout le temps. Donc si vous n'évoluez pas, si c'est telle chose qui vous rend heureux, dès que la chose change, tu vas être triste. Donc une chose est certaine, on ne doit pas être conditionné par des choses stagnantes. Notre joie ne doit être conditionnée par des choses stagnantes. Il doit être conditionné dans une vie en perpétuelle dynamique. Our happiness must not be conditioned by stagnant achievements, by things we are attached to. It should be conditioned by a life that is constantly in a dynamic, always moving, always changing. The book is The Choice of Being Happiness. The Choice of Happiness. I'm sure it is translated in many languages. It's a beautiful read. You certainly have in English. But I thought it wise to do something in French. I know it's not the most obvious, but it has its place. And of course, I hope that my French-speaking audience are happy today. I profiled something in the French language. You can have this book. Just go on the internet and try to check. Let us go back to the jingle and we'll have a visit to the psychotherapist and the psychologist before we have our meditation to round up the session. Thank you. L'émission s'appelle Shadows et ils viennent tous les vendredis à 21h30 et vous avez la rediffusion les dimanches à partir de 20h. Le sujet, c'est le domicile, le demeure, là où est notre résidence. Le numéro, c'est le 681903000 pour les SMS ou les WhatsApp. Tu peux nous contacter pendant ou après l'émission. Nous allons revenir vers vous et nous sommes des professionnels de la santé mentale qui ont une expertise de vous accompagner à travers des challenges que vous pouvez avoir dans la vie, des relations, dans la vie professionnelle et tout coup dans la vie. So the program is called Shadows and it is a beautiful therapeutic, spiritual and mind-body journey through the river we call life. As we float on it, the different life experiences are used through this program to enrich, uplift, and strengthen us so that the journey is predictable, in line with our dreams and as our aspirations. And the topic today is the home, the home. And when you come to see the therapist, where does your home come into the play on the recovery journey? On vient voir le thérapeute parce qu'on a des soucis, on a des angoisses. La vie n'a plus son goût, on ne s'intéresse plus à rien, on avait même envie de mourir. Le domicile joue quel rôle? How will the therapist use the home as a therapeutic tool to help in the recovery journey, as a resource? The first thing in therapy is the intake procedures, and in intake procedures we try to identify our client and their story, and we try to live their story with them, and in the process we have therapeutic tools that come up. One of the tools that can be magical in the recovery journey is the home, and in exploring the home we want to look at what you call a home. It's not our idea of a home, it's what you have defined as a home. And we move into your home and we find the elements that we can call your support systems. It may be your children, it may be your wife, it may be your prayer group in the area, and if you are found in the New Bell prison, it may be your roommate, it may be the chapel of the Presbyterian church in that, it may be the mosque in the prison yard where you go there
to meditate with Allah. It may be any system that is in that home, that reinforces, that guarantees your security, that assures you that you can spend your night and come out the next day. What is special about the home is that we travel in the home. In our sleep, we leave the body and we go into a place we don't know, and every day we come back in that body, in that home. So in a state of complete vulnerability, we hand ourselves into that space, guaranteeing that we will be back the next day to meet the promises and the engagement. Just imagine that you were to become the president of the republic the next day, and that at the eve of the day you are being sworn off, you have to sleep. Just imagine that you went and you didn't come back. You'll never be the president of the republic. Small joke, just to let you get the feeling of what it means to go to sleep. And where you go to sleep is magical, and you must call it a home, even if it's the transition, even if it's the veranda of a house, even if it's the churchyard. I know a friend who spent a good part of her life in the church and in the church building, and it made a dimension of her life today. Today she's building homes for herself and for others. What I want to point out is that in therapy, your home is very important, and we try to identify what you call a home and how it can help you. We try to see if the home is a happy place, and if you have a building made up of blocks, bamboo, whatever, and it is not a happy place, we start building from there, because that's one of the most vulnerable places. Alors donc le domicile, on va essayer de voir ce que le client, le malade appelle domicile. On va entrer dans ces domiciles, on va essayer d'apprécier quelles sont ses ressources dans ces domiciles. Est-ce qu'il y a une famille là-bas qui l'attend à la fin de chaque journée? Est-ce qu'il y a une communauté qui lui donne la sécurité? Cet endroit où on dort et on ne sait pas si on va revenir, mais quand on revient chaque jour, le thérapeute utilise votre domicile comme un outil de guérison. Il y a pas mal d'exercices qu'on va vous donner de réaliser dans le domicile. Comment tu dors dans le domicile? Qu'est-ce que tu manges dans le domicile? Qui sont les gens qui vous accueillent? Où est-ce qu'est positionné votre lit? Quelles sont les couleurs de murs de ta maison? Quels sont les rideaux? Quelle est l'odeur qui sort de ta maison? Quels sont les enfants avec qui tu vis? Qui est-ce que tu vivais avec? Quel est le rapport entre vous et ces personnes? Et quel impact ça joue sur cette souci que tu souffres? Ainsi de suite. On peut travailler, on peut parler, on peut réfléchir davantage sur cet aspect de domicile comme un outil de guérison lorsqu'on a des soucis mentaux. Et à quel moment on va demander que vous rentrez à votre domicile, et quels sont les membres qui vivent dans le domicile qu'on introduit dans le processus de guérison. What are the family members that we bring into the healing process? And how do we create group therapy, family therapy, such that everybody can support that one member, like the lost sheep that you leave the 99 to go look for? How do we bring the family into the healing process? They play a magical role. And how in the healing process, a family becomes united and the love becomes stronger and make them more goal-oriented and more at peace. We start sitting comfortably to have our meditation about the home. So you make yourself comfortable where you are. Imagine that the place you are is a home. Imaginez que là où vous êtes est le domicile, et le domaine et le domicile est votre résidence ou le demeure. Imagine that you are in a home. And imagine that your home is the place you go to when all is lost. Because from your home, you can still find it back there as a reincarnation. So smile and breathe in, because you can build a home even from where you are. Release your shoulders and let your smile blossom as your face lights up. Laissez illuminer votre visage et tout le corps comme une ampoule. Laisse la lumière jaillir sur toutes les parties de votre corps comme une énergie qui rafraîchit et qui rehausse en même temps, en vous apaisant de tous les poids que vous portez. Let the smile spread over your body, uplifting, illuminating, and appeasing every fiber of your body, like grace sprinkling from the top to the bottom of your existence. Suddenly feel nice and good for no reason.
subitement vous vous sentez bien et agréable, sans raison. Est-ce que vous avez une maison, un domicile? Vous vivez chez un membre d'amis, vous partagez le logement d'un ami, vous squattez comme on a dit. Do you have a home to go to at the end of the day? Are you sharing a home? Are you begging space? Do you have a castle? Is there a high gate over your compound? Is your home welcoming? Is it peaceful? Is it uplifting? Et votre domicile, il est accueillant, il est apaisant? Est-ce qu'il y a le sourire sur le visage? Est-ce que les enfants se cachent quand tu rentres? Est-ce que les enfants courent vers toi pour t'embrasser? Papa, maman, bienvenue. Do the children run to you, embrace you, welcome daddy, welcome mommy? Do they go into hiding when they hear your voice? What's happening in that place you call home? Qu'est-ce qui se passe dans cet espace que tu appelles domicile? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre dedans? Is it worth anything to continue living there? As you make these questions, breathe in and out, and slowly, gradually come to yourself. Keep breathing in and out as these reflections bring wisdom and guidance to you. And gradually, slowly open your eyes as you become aware that a home is any place where you find peace and from which you can bring peace to the rest of the world. Thank you, dear viewers. It was nice having you on Shadows this evening. I want to thank Boa and Desley, who stood by me at the back scene to make this program come to you. Wonderful team I have here at My Media TV, and thank the management always for giving this space for us to bring this sharing to you. And if you were uplifted and if a home was built in your life by this program, please let the love that you built be shared with your surrounding, and start being thankful and being acknowledgeable of the goodness that comes to you. And if you were begging a home, be grateful to whoever shared that wonderful space with you. It's not obvious. And if you went home to your parents and you found it better than your home, it is only normal. That is an identity that you cannot detach yourself from. And of course, make your homes a place that will bring peace, love, and harmony to those who stay in it. It was a pleasure having you, and let's stay tuned to Shadows and My Media TV.